Assalamu alaikum. This is Rabiul Hassan. Welcome back to my channel English Speaking Arabic. Today I am going to teach you Cambridge IELTS book reading test 1, passage number 1. We know that reading test is one of the toughest module in IELTS system. I think after watching this video you will say reading is so much easy. If you after watching this video, I think you will say reading is easy if you search the question in a technical way. Okay, আমরা প্রথমে 2 মিনিটের থিংকিং এ যাই যে প্যাসেজটা কি সম্পর্কে লেখা আছে, প্যাসেজের টপিকস কি, আর এখানে আমাদের প্যাসেজ কি সম্পর্ক হতে পারে। তাহলে প্যাসেজ হচ্ছে উইলিয়াম হেনরি পার্কিন, দ্য ম্যান হু ইনভেন্টেড সিনথেটিক ডাইস। এটা হচ্ছে প্যাসেজের টপিকস নাম। তাহলে আমরা সরাসরি কোশ্চেনে চলে যাই। আর 2 মিনিটের থিংকিংয়ে আমরা এখানে অনেকগুলো প্যারা আছে, আমরা জানি একটা প্যারা থেকে একাধিক কোশ্চেন আসবে না। ওকে, প্রত্যেক প্যারা থেকে একটা কোশ্চেন আসবে। কোশ্চেন উইল কাম ফ্রম এভরি প্যারা। ওকে ওকে, কোন প্যারা থেকে কিন্তু ডাবল কোশ্চেন আসবে না, সেটা আমরা জানি। তাহলে এখানে আমাদের কোশ্চেন আছে প্রথমে ট্রু ফলস নট গিভেন। ডু দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট এগ্রি উইথ দ্য গিভেন with the information given in the reading? True if the statement agree with the information is true, and false if the statement is contradict with the information false, and if there is no information on the in the passage about the question, that time it will be not given. Okay, first question. Michael Faraday was the first person to recognize Parkin's ability as a student of chemistry. Here we can scan Parkin's ability, then as a student of chemistry, Michael Faraday. Okay, we can recognize, we can scan this point, and after scanning we can easily find out the question, where come from the question, and what is the question, what is the answer of this question, true, false or not given. Okay, we can see part 1. William Henry Parkin was born on March. Here we don't find anything about ability. Grandfather home solidified the young man enthusiasm for chemistry. Okay, as a student of City London School, Parkin became immersed in the study of chemistry. He studied devotion to them. Okay, here we can find, we have found his talent and devotion to the subject. His talent and devotion. Talent and devotion is a synonym of ability. His means Parkin's. Parkin's talent and devotion means Parkin's ability, where to this subject. Sorry. Parkin's ability, in the question they say Parkin's ability. Michael Faraday was the first person to recognize করেছে যিনি পার্কিনকে, পার্কিনস এবিলিটি, পার্কিনসের এবিলিটিকে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ কেমিস্ট্রি, একজন কেমিস্ট্রি ছাত্র হিসেবে। we can find the question answer here. His talent and devotion. Talent and devotion is a synonym of ability to the subject, এই বিষয়ের প্রতি, এই বিষয়ের means the chemistry বিষয়ের প্রতি, were perceived by his teacher Thomas Hall. Perceived is a synonym of recognize. Recognize and perceive is both they are synonym of each other. তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার কি হবে? থমাস হল তাকে রিকগনাইজ করেছে তার এবিলিটিকে, কিন্তু আমাদের প্যাসেজে দেখতেছি, কোশ্চেনে দেখতেছি লেখা আছে মাইকেল ফ্যারাডে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন টু রিকগনাইজ পার্কিংস এবিলিটি অ্যাজ এন স্টুডেন্ট অফ কেমিস্ট্রি। মাইকেল ফ্যারাডে কিন্তু পার্কিংয়ের এবিলিটিকে রিকগনাইজ করেছে কেমিস্ট্রি ছাত্র হিসেবে, একজন কেমিস্ট্রি ছাত্র হিসেবে। তাহলে এখানে আমাদের প্যাসেজে দেখতেছি ইনফরমেশনটা কন্ট্রাডিক্টরি। সো হোয়াট উইল বি দ্য অ্যান্সার? The answer will be false, because মাইকেল ফ্যারাডে তাকে রিকগনাইজ করে না, তাকে রিকগনাইজ করছে থমাস হল তাকে রিকগনাইজ করেছে।
here Thomas Hall. Okay, now we can go to question number 2. Michael Faraday suggested Parkin should enroll in the Royal College of Chemistry. Michael Faraday suggested, that means Michael Faraday তাকে suggest করছে পার্কিনকে should enroll, তার ভর্তি হওয়া উচিত in Royal College of Chemistry. Royal College of Chemistry তে enroll করা উচিত. Okay, we can find the answer. Who will suggested Faraday? Either Michael Faraday or either Thomas Hall, either both of not. তাদের দুজনেই কেউ যদি না করে থাকে সেটাই হয়ে থাকে. So here, if Michael Faraday suggested Parkins, that time the answer will be true. And if Michael Faraday doesn't suggested, if Michael Faraday didn't suggested Parkin to enroll in Royal College of Chemistry, that time it will be false. And if another person, if I can say Thomas Hall suggested Parkins, that time the answer will be false. And if the statement there will be no clue about the suggestion who had suggested Michael Faraday, that time the answer will be not given. Okay, we go to passage number 3, because already we have done from Thomas Hall, who recognized him attend. Okay, Thomas Hall, we have read to Thomas Hall. Now we will read from the next. Thomas Hall, who recognized him to attend a series of lectures given by eminent scientist Michael Faraday. That means Thomas Hall encourage Michael Faraday to attend a lecture. Encourage. Okay, attend a lecture, not enroll. Attend a lecture given by the eminent scientist Michael Faraday. Eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institute. Okay, that means Thomas Hall encourage Michael Faraday, encourage Parkin to attend a lecture series, not enroll in the college. Okay, those species fired the young chemist enthusiasm. That means those species, the series of lecture, fired the young chemist, তাকে অনুপ্রাণিত করেছে chemist enthusiasm further, and he later went on to attend the Royal College of Chemistry. That means the species suggested him, not Thomas Hall, not Michael Faraday. The species of Michael Faraday that he heard from the eminent scientist Michael Faraday at Royal Institute. This species fired him to admit into the Royal College of Chemistry. So the answer will be question number 2, not given. Okay, now we can go to question number 3. Parkins employed August William Hoffman as his assistant. That means Parkin employed August William Hoffman as his assistant. If Parkin employed August William Hoffman as his assistant, it will be true. If August William Hoffman employed Parkins as his assistant, the time it will be false. If there is no clue about employed as his assistant, who has employed as his assistant, that the answer will be not given. Okay, that means Parkin যদি এমপ্লয় করে থাকে, নিয়োগ দিয়ে থাকে হুফম্যানকে, অ্যান্সারটা আমাদের ইয়েস হবে। আর যদি হুফম্যান পার্কিনকে আমাদের নিয়োগ দিয়ে থাকে, দ্যাট মিনস কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে, দ্য স্টেটমেন্ট উইল বি কন্ট্রাডিক্টরি। ওকে, প্যাসেজের সাথে যদি কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যায় তখন এটা ফলস হয়ে যায়। আর যদি এখানে কে কাকে এমপ্লয়ি হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে সেটা কোনো কিছুই ক্লু না থাকে, তাহলে সেটা আমাদের নট গিভেন হবে। Okay, we can see the statement in the passage. We have already reached to age of 15. Okay, then at the time of Parkin's enrollment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August William Hoffman. That means that time the department had Royal College
the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist. That time তখন Royal College of Chemistry ডিপার্টমেন্টের হেড ছিল জার্মান কেমিস্ট অগাস্ট Wilhelm Hofmann. Okay. Parkin's scientific gift soon caught Hofmann's attention. That means Parkin এর যে সায়েন্টিফিক গিফটটা এটা হুফম্যান খুব সহজেই বুঝতে পেরেছে, and within 2 years 2 বছরের মধ্যে he became Hofmann's young assistant. পার্কিন হুফম্যানের ইয়াং অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছে, তার মানে হুফম্যান তাকে নিয়োগ দিছে, পার্কিনকে নিয়োগ দিছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। সো এখানে স্টেটমেন্ট হচ্ছে কন্ট্রাডিক্টরি, সো অ্যান্সার উইল বি ফলস, যেহেতু এখানে স্টেটমেন্ট কন্ট্রাডিক্টরি আছে। নাম্বার 4 আমরা যেতে পারি। পার্কিন ওয়াজ স্টিল ইয়াং, পার্কিন তখনও ইয়াং ছিল when he made the discovery that made him rich and famous. যে ডিসকভারিটা আবিষ্কারটা তাকে ধনী এবং বিখ্যাত বানিয়েছে, সে তখনও ইয়াং ছিল। ওকে, আমরা এখানে কোশ্চেনে দেখতে পারি তারপরে কি লেখা আছে, লং আফটার, নট লং আফটার, তার বেশি দিন পরে নয়। পার্কিন্স মেড দ্য সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রু, তার মানে তার বেশি দিন পরে নয়। দ্যাট মিনস আমরা এখানে খেয়াল করতে পারি হুইচ হি সাকসেডেড in entering in 1853 at the age of 15, তার মানে এখানে 15 বছর বয়সে সে রয়্যাল কলেজ অফ কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হয়েছে। 2 বছরের ভিতরেই কিন্তু সে হুফম্যানের অ্যাটেনশনটা দখল করে নিয়েছে এবং হুফম্যান তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ওকে, তারপর হচ্ছে লং আফটার দ্যাট, তার মানে তার বেশি দিন পরে নয়, দ্যাট মিনস তার ইয়াং এজেই করেছে। ওকে, he was make the discovery at the young age, not long after that. That means in young age. Parkin made the scientific breakthrough. Scientific breakthrough means scientific discovery that would bring him, যেটা তার জন্য নিয়ে এসেছে, both fame and famous. Okay, fame and famous, fame and fortune. Fortune means rich. Fortune and rich, we can say both words are synonym of each other. The fame means famous, or fortune means rich. So here the information is correct about the statement. He was rich. He made the discovery at the young age, and that made him rich and famous. That is agree to the statement of the passage. So it is true. Okay, now we can go to number 5. The trees from which quinine is derived grow only in South America. If the tree is grow only South America, that time the answer will be true. If the tree grow only another part of the world, it can go Australia. If we say if the tree only grow in Australia, the answer will be false. If that where the tree is where grown, or where the tree is grow, there is no information about the statement in the passage, that time the answer will be not given. That means গাছটা যদি সাউথ আমেরিকাতে জন্মায় তাহলে এটা কি হবে, ট্রু হবে। আর যদি না, এটা শুধু সাউথ আমেরিকা না, কিন্তু অন্য আরেকটা দেশে জন্মাচ্ছে, উই ক্যান সে ইটস এ গ্রো ইন বাংলাদেশ। ওকে, ইট গ্রো ইন অস্ট্রেলিয়া। যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের কি হবে, ফলস হয়ে যাবে। আর যদি দেখি যে আমাদের কোথায় জন্মায় সে সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন নাই প্যাসেজে, তাহলে সেটা ফলস হয়ে যাবে। উই ক্যান সার্চ দিস ইন দ্য প্যাসেজ। ওকে, at the time of quinine, we can skim the word quinine from the question. Quinine was the only visible medical treatment for malaria. The drug is derived from the bark of the Quinohuna trees, native to South America. That means native to South America. এটা আদি নিবাস হচ্ছে সাউথ আমেরিকাতে। In the passage they don't say anything where the tree is born, and by 1853 demand for the drug was surpassing the available supply. Thus when Hofmann made some passing comment about the desirability of a synthetic substitute for quinine, it was unsurprising that
his star pupil was moved to take up the challenge. That means there is no information about in the passage about where the tree is grown. Where the tree is grown. So there is no information about the question in the passage. So the answer will be not given. Okay, number 6. Parkin hoped to manufacture. Parkin আশা করেছিল। দ্যাট মিন্স যখন আমরা কোনো কিছু আশা করে থাকি, যে আমি আশা করেছিলাম, আই হোপড দ্যাট আই উড গো দেয়ার, আমি সেখানে যাব, কিন্তু সেখানে কিন্তু আমি যেতে পারিনি। সো যখন আমরা কোনো কিছু আশা করে থাকি তখন কিন্তু আমরা ওই কাজটা কিন্তু হয় না। ওকে, তো পার্কিন হোপ টু ম্যানুফ্যাকচার এ ড্রাগ ফ্রম এ coal tar waste product. We can select the word coal tar waste product and scan the word in the passage. Then we can easily find where the answer of the question. Okay, coal tar waste product. We have already read to challenge during the vacation. Coal tar. Okay, here we can find coal tar waste product in the number 6. Line number 6, coal tar waste product. Okay, we can read from here. He was attempting, that means he was trying. Attempting means trying, and in the passage he hoped. He was attempting, he was trying, he hoped. The meaning is same. To manufacture quinine from alien, an inexpensive and readily available coal tar waste product, despite his best effort. That means best try. However, he did not end up with quinine. That means he did not succeed with quinine. Okay, so I think the information about the question is same in the passage. Parkin hoped. Parkin was trying. When we hoped, we tried. That is true. পার্কিন হোপ, দ্যাট মিনস হচ্ছে পার্কিন ট্রাই করেছিল, পার্কিন চেষ্টা করেছিল টু ম্যানুফ্যাকচার করতে, কিন্তু সে কিন্তু সফল হয় না। এন্ড পরের কথাটাই কিন্তু আমরা পরবর্তী লাইন দেখতে পারতেছি, হি ডিড নট এন্ড আপ উইথ কুইনাইন, সেই কুইনাইনকে নিয়ে সফল হয়নি। ওকে, সো দ্য অ্যান্সার উইল বি ট্রু। ওকে, নাম্বার 7, লাস্ট কোয়েশ্চন। Parkin was inspired by discovery of famous scientist Louis Pasteur. Parkin was inspired. If Parkin was inspired by the discovery of famous scientist Louis Pasteur, the answer will be true. And if Parkin wasn't inspired by the discovery of famous scientist Louis Pasteur, the answer will be false. If there is no information about the inspired and about the discovery in the passage, that time the answer will be false. Okay, we can search in the passage. Here we can scan the Louis Pasteur. Louis Pasteur is a noun and the name of a famous scientist. I think we can find out this clue easily in the passage. Okay, we can find this famous scientist Louis Pasteur's words. Okay, we have found. We can read from the beginning of the line. And proving the truth, the famous scientist Louis Pasteur's word, change favors only the prepared mind. Change favors only the prepared minds. Parkin saw the potential of his unexpected find. That means Louis Pasteur word change favor only the prepared mind. This was inspired Parkin, not his discovery. So the answer will be, what will be the answer? If in the passage they have said Parkin was inspired by the discovery of famous scientist. Okay, in the passage they said Parkin was inspired by the discovery of famous scientist Louis Pasteur, but we had shown that he was inspired by the word of Louis Pasteur, or change only favor only the prepared mind.
So the information is contradictory about the passage, because they didn't say anything inspired or anything discovered. Okay, they have said about change Louis Pasteur word change favor only the prepared mind. So the answer will be not given.